So we're just informing you ahead of time. Так, бастай берейін мен. Жақсы, қалған әріптестеріміз артынан қоса жатар. Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Жаһанша ақпарат алаңына бүгінгі қош келдіңіздер барлықтарыңыз. Welcome to our ZHAHANSHA AQPARAT ALANY. So we are really glad to have you here as a guest. Thank you very much for inviting us. Бүгінгі ресурстық әдістемелік орталықтың ұйымдастыруымен Жаһанша ақпарат алаңы жобасы аясында шетел тілін оқытудағы цифрлық сервистердің мүмкіндіктері тақырыбында ой қозғалатын болады. Today, under the project of Жаһанша ақпарат алаңы, organized by the Resource and Methodological Center, there will be a discussion of opportunities for digital services in foreign language teaching. Так, бүгінгі жиынымызға қатысушы спикерлермен таныс болайық. Бірінші біздің қонағымыз Нил Райан. Бірінші өзім таныстырып өтейін. Мен өзім таныстырып өтейін. Бижан-Вахан Мәлікұлы, Жаһанша Досмағамбетов атындағы жоғары педагогикалық колледждің директордың ақпараттық технология жөніндегі орынбасары. Okay, translate. I'm Bijan Malikovich, Deputy Director of Information Technology of the Higher Pedagogical College named after Жаһанша Досмағамбетов. Okay, nice to meet you. Thank you. Бүгінгі жиынымызға қатысушы спикерлермен таныс болайық. Бірінші спикеріміз Нил Райан, Ильдефинсо білім беру магистрі, лицензияланған кәсіби мұғалім, ағылшын тілінің халықаралық тестілеу жүйесі бойынша IELTS және TOEFL шет тіл ретінде оқытушысы. Келесі translate, окей, Алихан. Жақсы. Келесі біздерде қонағымыз Раджила Таразы, әлеуметтік ғылымдар магистрі, лицензияланған кәсіби мұғалім, ағылшын тілінің халықаралық тестілеу жүйесі бойынша TOEFL шет тіл ретінде оқытушысы. Okay. Nice to meet you. Okay, nice to meet you. Келесі Алихан Андреевич, біздің ресурстық әдістемелік орталықтың маманы. Так, оқытысына айтып жүргі болады, IELTS бойынша бестік бағамен осы бүгінгі конференциямызды периодтайтын болады. Айтып жүр, Алихан, өзіңіз. The reason why I'm here in this meeting is like I'm gonna translate your opinions and your words, your speech to the audience. Thanks. Бүгінгі Жаһанша ақпарат алаңының колледждің айта кететін, бүгінгі Жаһанша ақпарат алаңының қонақтары колледжіміздің тілдер кафедраларымен кездесу өткізіп жатыр. Білім беру үрдісінде жаңа ақпараттық технологияларды қолдану мәселесі қазіргі таңда өзекті болып отыр. Шетел тілін оқытудың мақсаты бұл мәдениет аралық қарым-қатынасты жақсарту, жаңа ақпараттық технологияларды қолдану шетел тілін оқытудағы жалпы мақсаты болып бүгінгі жиынның. Окей, Алихан, translate. This article deals with the advantages of using innovative technologies, which is the basic factor in increasing the quality of education and the teaching of foreign languages. Жақсы, рахмет. Келесі ақпараттық және цифрлық технологияларды пайда болуымен және оны қарқынды дамуына байланысты білім беру саласында қолдануға үлкен қажеттілік туындап отыр. Алихан. Due to the emergence, the rapid development of information and digital technologies, there is a great need for this use, especially in education, of course. In carrying out this task, it is important to talk about.
Шет тілін оқытудағы цифрлық сервистердің мүмкіндіктері шет тілін оқытуда инновациялық цифрлық технологияларды қолдану қазіргі таңда былай айтқанда заманауи тенденция болып отыр. Қазақстан Республикасына және басқа елдерден келген сарапшылар, ғалымдар мен сұхбаттасу қазіргі таңда маңызды болып отыр. Алихан транслейт содан кейін біздің сұрақтарымызға көшетін боламыз. As I already mentioned a while ago, this is really important to talk about and to experts, of course, first thing, and scientists from the Republic of Kazakhstan and other countries to discuss modern scientific and applied trends to use of the innovative, as I mentioned already, digital technologies in foreign learning languages. Of course, and also teaching possibilities of digital services in foreign language teaching. Жақсы. Біздің бірінші сұрағымыз мистер Нил, мистер Родж деп айта берсем болады ғой, да? Алихан, да? Yeah, мистер Нил. Все хорошо. Екі біздің қонағымызға сұрағым, республикамызға белгілі оқу орындарында қызмет жасап үлгердіңіздер. Өздеріңіз туралы айтып өтсеңіздер жалпы. Here's the questions for you guys, Neil and Raj. You've already worked in a well-known university as Mohammed Otemasov in this country. Would you like to tell us about yourself? Okay, so as introduced, my name is Neil Ryan Ildefonso, but you can just call me Neil. And I've been teaching in Timisoara, Mohammed University for about 2 years now. I'm the lead teacher for the International English Language Testing System, but I'm also handling General English for the Faculty of Biology. So I'm handling first course, second course, up to fourth course for physics and chemistry and biology students. Менің атым Нейл Рейн, және де мен Махамбет Өтемісов университетінде ағылшын тілінен сабақ беремін. Сонымен қатар ағылшін тілін тестілеу халықаралық жүйесінде дайындап адамдарды, студенттерді, мұғалімдерді дайындаймын. Және де онымен қатар студент бірінші, екінші, үшінші курс студенттерді биология және физика, география саласындағы студенттерді ағылшын тілінен дайындаймын. All right, so it's my turn. Good afternoon, everyone. We are so pleased to be here, and I am Rogelio Taroza, but simply you can call me as Mr. Rog, okay? And I am actually from the Philippines and a professional licensed teacher, mastered in education of arts and science, social science. And right now, we are here working in Kazakhstan for 2.5 years, engaging, teaching English as a foreign language in Mohammed Otemasov, and we are so pleased to teach also in different levels and courses in different levels. Сәлеметсіздер ме? Мен өте қуаныштымын осы жерге келіп осындай мүмкіндік алып отырғаныма, сіздердің алдыңызда сөйлеуге. Менің атым Рож мырза. Сіз Рож мырза деп айта берсеңіз болады. Мен өздеріңіз білетіндей Нейлмен бірге Махамбет Өтемісов атындағы университетте сабақ беремін. Біздер осы Қазақстанда 2 жылдан астам жұмыс істеп келеміз. Қазіргі уақытта университетте ағылшыннан сабақ береміз, әртүрлі орындарда, әртүрлі салаларда, факультеттерде байланысты студенттерді дайындаймыз. Okay, thank you, Mr. Rog, Mr. Neil. Келесі сұрағымыз. Бізде келесі сұрағым, кез келген тілді қысқа уақытта меңгеріп кету үшін цифрлық сервистердің қандай мүмкіндіктерін қолдану тиімді деп ойлайсыздар? Сіздің елде қай бағытта қолданыс тапқан?
Алихан, translate. My next question is here, what features and digital services are more effective to use to learn any language in a short time, or in what direction are used in your country? Well, basically, sorry. So, well, when we talk about digital services, there are a lot of apps that we could install and use to learn any kind of languages in a fast way. But just like Duolingo, which I personally use to learn some Russian words. And this year, 2020, there are more language learning apps that we could use too, like Memrise, Lingualive, Rosetta Stone, and many more. But of course, facing the reality, it is if you are not longer eager to learn and willing to use these apps, though it is good and efficient to use, it is impossible for us to learn fast. Цифрлық қызметтер туралы айтатын болсақ, бізде кез келген түрлі үйрету жағынан әртүрлі көптеген бағдарламаларды қолданамыз. Және де айта кететін болсақ, Duolingo, мен оларды көбінесе орыс тілін үйренуге, орыс сөздерді үйренуге қолданамын. Және де 2021 жылы қазіргі уақытта көптеген цифрлық бағдарламалар шығып жатыр. Атап кететін болсақ, Memrise, Lingualive, Rosetta Stone, және де әртүрлі бағытта әртүрлі бағдарламалар қолдануға болады. Шындығына келетін болсақ, егер сізде тіл үйренуге құштарлығыңыз болмаса, ұмтылысыңыз болмаса, онда ешқандай бағдарлама сізге көмектесе алмайды. Thank you. Mr. Neil. Okay, to be honest, making use of digital services to use in any language, I mean, learning any languages in a short time is not actually our expertise, okay? I have to be honest with this. Since our training is actually for classroom or face-to-face setup. However, since the pandemic, everyone adapted to this new format, okay? Everyone, even if we're not ready for this one, we have to adapt to the situation. And surprisingly, it's good to know that a lot of online platforms like Zoom, Skype, Google Meet, Microsoft Teams, the use of Google Forms, okay, and all of this were found to be very effective in facilitating learning through online mode. In Kazakhstan, else around the world, this is the same experience, I believe. Шындығында айтатын болсам, кез келген тілді қысқа мерзімде оқып шығу цифрлық жағдайында қызметтерді пайдаланып, ол біздің тәжірибеміз емес. Өйткені біздер көбінесе сыныпқа дайындалып келеміз, бетпе-бет сөйлесуге студенттермен, және де қазіргі жағдайда пандемия кезінде біздер көптеген бағдарламаларды онлайн режимінде қолданамыз. Zoom, Skype, Google Meet, Microsoft Teams, Google'дың әртүрлі платформаларын қолданамыз. Қолданып жатқандай, әр елде болып жатқандай, біздер де сонымен жұмыстанып жатырмыз. Жақсы, рахмет, Алихан. Өте тамаша. Енді бұл кісілердің айтқысы келгені жалпы бет-пе-бет, мысалы үшін үйретуден басқа цифрлық сервистерге қарағанда бет-пе-бет үйретудің маңызы өте жоғары деп айтып отыр, да? Жақсы. Келесі сұрағым, thank you, Mr. Neil, Mr. Roj. Келесі следующий вопрос. Қазақстанда таңдауға не себеп болды? Қандай зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатсыздар? Немесе жүргізу дейсіздер? Осы бойынша айтып жіберсеңіздер. Okay, translate, Алихан. Mr. Raj and Neil, the next question that we have here is, what made you choose Kazakhstan? What research have you done or are you doing
currently? Would you like to? It's really surprising because Kazakhstan has joined from the so many countries who has opened the hiring of Filipino teachers. And as you may not know, there are also a lot of teachers in China. I mean, Filipino teachers who are working in China, in Thailand, Japan. Even in the United States, we have a lot of exchange teachers in the Middle East and in Central Asia also. And since we have already a lot of friends who have been working here for so long and the positive feedbacks that they gave us, so we are reassured that we have also to consider working in Kazakhstan. So, and I believe it was truly one of the best decisions that we made to work here. Бұл шынымен таңғаларлық жағдай, себебі Филиппиннен ағылшын тілінің мұғалімін шақыртып ашқан көп елдердің ішінде Қазақстанда бар. Сіз білмейтін шығарсыз, бірақ Қытайда, Японияда, Таиландта, Орта Азия елдерінде филиппиндік мұғалімдер өте көп. Және де сонымен қатар Қазақстанда да өзіміздің достарымыз Филиппиннен бірге келген осыған дейін де жасаған мұғалімдер бар. Және де солардың айтуымен бойынша, солардың сөздерімен жақсы пікір қабылдаған. Содан кейін біздер шешім қабылдадық, және де осы өмірімдегі ең жақсы шешімдердің бірі болып табылады. Okay, Mr. Neil, thank you. Taras, Roj. Way back to 2018, I dreamed to work abroad, but my options were Canada, the USA, and Finland. And I haven't heard about Kazakhstan. So one of my friends who's working here for about 1 year invited us here to work in Kazakhstan. And I was quite surprised that Kazakhstan are looking for teachers to teach their students in English. So I just grabbed the opportunity and it's really interesting. I never knew it before and the rest is history. I am here now and experiencing things I haven't had before. Өзімнің жағдайымда айта кететін болсам, 2018 жылға ораламыз, шетелде жұмыс дегенді өте қатты қалады. Менің жақсы көретін, барғым келетін елдердің ішінде Канада, ақш, Таиланд елдері болды. Сол уақытта кенеттен мектепте жұмыс жасап жүрген Қазақстандағы біздің әріптесіміз мені шақырды жұмыс істеуге осында. Мен сол кезде қатты таңғалдым, себебі Қазақстан туралы көп нәрсе білмедім. Ол ел туралы еш нәрсе естіп көрмеппін. Сонымен бірге олар ағылшын тілін үйрену үшін шетелдік мұғалімдерді қажет етті сол уақытта. Ол менің өмірімдегі ең қызықты жағдай болды. Қазір мен осындамын, және де бұрын болмаған нәрселерді бастан өткізіп жатырмын. Жақсы, рахмет, thank you, Mr. Neil, Mr. Roj. Енді біз келесі сұрағымыз, біз өзіңіз сабақ барысында қандай виртуалды бағдарламаларды немесе әдістемелерді қолданасыздар? Mr. Roj and Neil, the next question is about what virtual programs or techniques do you use in your personal during the lesson? All right. So this is actually challenging in the beginning because we never expect about this pandemic to happen, right? So everything turns into challenging mode. So we started our virtual classes from Skype to Cisco WebEx, and suddenly it turned to Google Meet, Google Classroom, and finally we consistently using right now Zoom, where we can share our and present on our screen about our lesson through PowerPoint presentation, and also we are sharing some videos, links, and websites through like British Council through WhatsApp. So every time that we're going to have also speaking test, WhatsApp is more convenient. Yeah. All right. Translate. Бір жылдан бері болып жатырған осы
пандемия кезінде күтпегендіктен бетпе-бет жұмыс жасап, бетпе-бет сабақтар, оның бәрі виртуалға айналды. Бұл жағдайда миллиондаған оқушыларға, ата-аналарға, тіпті мұғалімдерге де өте әсерін жақсы жағынан, нашар жағына әсерін тигізіп жатыр. Өздеріңіз білетіндей. Бастапқыда бұл өте қиын болды. Біз виртуалды сабақтарымызды Skype және WebEx, right? Cisco WebEx. Yeah, Cisco WebEx. Және осындай платформаларды қолданамыз. Және Google Meet'ке, Google сынып бөлмесіне бұрылдық осы Қазақстанға келген вақытта. Сонымен қатар Zoom-мен өзіміздің презентацияларымызды студенттерге ұсынамыз. Және де сілтемелерді, видео, веб, бейне сілтемелерді British Council сайты, веб-сайттарынан материалдар алып, солармен жұмыстанамыз. Және де қазіргі уақытта біздің оқытуымыз, сөйлесу ағылшын тілінде болғандықтан, біздер WhatsApp арқылы практика жасаймыз. Okay, thank you, Mr. Roj. Mr. Neil. Okay, I think Rhodes basically has covered already the things that we have been doing in order to facilitate learning. And same with him, we try to incorporate really videos in our lessons so students can have better motivation in learning. And also in presenting them through pictures and images, they are also very helpful in order for them to better understand the concepts, especially if we're dealing with vocabulary. And then we tried before using a lot of web resources, but unfortunately, due to the fact that a lot of students couldn't access them, maybe because of their location, the weak or unstable internet connections, especially those who are in the villages. So we decided also to use WhatsApp in making sure that our students are still continuing learning. We shared to them PowerPoints, PDFs, and video links, so they could check it out when their connection is strong enough. That's basically how we do it. Родж мырзамыз көп нәрсені айтып тастады. Бірақ та менің қосатыным, оқушыларды сабаққа қызығушылығын арттыру үшін видео сабақтарды қолданамыз, және суреттер мен веб-сайттарды, және де интернеттің әлсіздігіне байланысты көп студенттер нелер қабылдай алмай жатады. Сондықтан біздер PDF форматында, PowerPoint форматында біздер оларға жіберіп қоямыз. Олардың интернет бар кезде олар тексеріп, өздеріне жазып қарауға мүмкіндігі болған кезде солай жұмыстанып жатырмыз. Және де біздер неге видео қолданамыз, себебі сөздік қорын біздер жақсы жеткізу үшін студенттерге, жақсы үйрету үшін, студенттер жақсы өздеріне қабылдау алу мақсатында біздер видео сабақтар және де нелер PDF форматтарында жұмыс жасап жатырмыз. Жақсы, Алихан, рахмет, көп. Thank you, Mr. Roj, Mr. Neil. Келесі, біздер енді кафедра оқытушыларында өздерінің сұрақтары болар. Көкейінде жүрген кафедра оқытушылары, егерде сіздердің сұрақтарыңыз болатын болса, Mr. Neil мен Mr. Rojға қоюларыңызға болады. Әріптестер, соның ішінде... Yeah, thanks, Mr. Akram Malikovich. Here's the time that comes to us here now. The teachers and professors from our departments wants to ask, have some questions that they are fascinating about. So here is the turn that they can share and ask what they want, what they wish. Thanks. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Шолпан Еркебаевна. May I begin? Yes. My name is Shulpan. I am an English teacher, and
I am very glad to see you today and to hear your ideas about our learning process. I have only one question, and this is in that way. Yes, it was a real challenge, this pandemic, I mean. And my question is, can you share your ideas about distance learning advantages? Advantages only, not disadvantages, but advantages. Okay, yeah. With regards the advantages of learning, learning either a language or any courses or any subjects, I think the advantages in having it in online mode is that there will be easy access for students for such, for example, a background. In classroom setting, we don't have chance to browse through additional information. But now that we are conducting them online, they just have it on a click, in the click of their hands. They could already find some translation perhaps. So it would be easier for them to understand the concepts that you are trying to discuss. So I think that's basically the biggest advantage in this online learning mode. Пандемия кезінде жасап жатырған осы виртуалды онлайн сабақтарымыздың пайдалы жағын сұрап отырсыз ғой, Шолпан Мұхтаровна. Оның жауабы мынандай, оның егер сіз пайдалы жақтарын сұрасаңыз, оның тек қана пайдалы жақтары біздер сабаққа классқа келген кезде, бетпе-бет студенттермен кездескенде, біздер көп нелер, ресурстар, сілтемелер, видео нелер оларға беру, көрсету жағына не болады, кідірістер болады. Ал қазіргі жағдайда үйлерінде отырып біздер оларға ссылка жібереміз, сілтеме жібереміз, видео жібереміз, ресурс материалдар жібереміз. Олар бір күнмен ғана басып қабылдай алады кез келген жерінде. Сондай өзінің пайдасы бар осы виртуалды онлайн сабақтардың. Thank you. Thank you, Mr. Nile Ryan. Thank you. Жақсы, өте тамаша сұрақ екен Шолпан Еркебайына. Мен жалпы енді по ходу түсініп отырмын Әлиханның периодынан. Жақсы әріптестер, тағы да әріптестеріміздің сұрақтары болса, Құрайламан келдеймін ашықтаушына. Yes, well, hello everybody. I'm a teacher of English 2 of this college, and I'm so happy to meet you using this platform. And thank you for the information. It was very helpful, and I had to say that we work like you may be using the Zoom platforms, Google platforms, and some other appliances such as WhatsApp and other social networks. But it should be noted that online education has fully entered into our life around the world, and not only in our country. And this is our reality. And I think it's maybe the future. It will be also online education too, of course. But I have a question to our colleague who teaches the biology and chemistry, and yes, and maybe you know that this question concerning to the SAT exams and rather SAT subjects. Do you know it? Yes, of course. I think SAT exams. It's American exam. Yeah. Yes, and the second part, it's SAT subjects and rather chemistry and biology, for example. And you know that this exam was canceled in the USA. It's delayed in the USA now. Yes, you know. It's implementing right now in the USA, right? Yes, yes.
And are you still preparing for these exams? Or what could be suggested as an alternative to these exams? Maybe some ideas. Okay, now with regards to the SAT, we are not actually preparing students for this one. Our contract with the university is mainly focused on developing their skills in English, okay? Okay. But as far as I know, since some universities have already canceled the SAT, I think you just have to verify, they just have to verify with these institutions, what do they really need instead of requiring students to submit an SAT result. So since you see, this has been already for a year, and I think they will be extending another year, another term. So we don't know really exactly what will be the next step for this university. But as far as I know, they have other means, like for example, in other universities in the USA, not only in the USA, but even in Kazakhstan, those students who cannot submit an IELTS result in order to pursue master's degree and PhD studies, they require the Duolingo English test. So there are other options instead of the main requirement. Well, thank you so well. Thank you. Well, thank you. All right. You're welcome. Well, have a nice day. Well, I'm so happy to meet you in this. We're so happy too. Pleasure, our pleasure. Thank you. Good luck. Айтып жіберсеңіз сұрақтың түйін біздерге, сосын келесі сұрағымызды жалғастырамыз. Да, я спросила, ну, я поблагодарила за нашу такую интересную встречу и сказала, что да, конечно, мы работаем примерно так же, как и вы, используя Zoom-платформу, Google-платформу и другие, там, например, социальные сети, да, как там Telegram, WhatsApp и так далее. И что это теперь уже наша реальность, и, скорее всего, будущее все-таки за онлайн-образованием, и что теперь это уже в любом случае неотъемлемая часть образования, даже если мы выйдем из карантина. Это надо признать. Вот. И мой вопрос касался системы американского экзамена. Вот есть экзамен, вот если я немножечко в курсе дела, SAT, да, система экзаменов. Well, I just translate to our colleagues. Well, that's why it's someone. No problem. Да, я просто сказала, что я сейчас и перевожу для наших коллег. Вот. И наш этот экзамен, система американского экзамена, она состоит из двух частей. Первая часть — это, значит, языковая часть экзамена, это, как это сказать, это написание эссе там по определенной форме, и это математическая часть. И есть вторая часть, она касается двух предметов, например, математика, физика или биология, химия. Вот, и я спросила, вот совершенно недавно американские источники опубликовали то, что этот экзамен отменен по миру. Вот. А я знаю, что, например, при поступлении в Назарбаев университет или другие, там сейчас этот экзамен до сих пор применялся. И вот я спросила, что они думают по этому поводу и какие альтернативы они могут нам предложить. Они сказали, что в данной ситуации, вот один из них просто преподаватель биологии и химии, он сказал, да, они знают, конечно, эти экзамены и все, но они преподают сейчас английский язык, они, конечно, работают только в этой пока сфере, но, скорее всего, будет этот экзамен изменяться и будут какие-то другие формы предлагаться, но пока Казахстан работает вроде бы с этими экзаменами. Вот такой у нас состоялся диалог. Спасибо, коллеги. Я пожелала им всего хорошего, да, спасибо. Хорошо. Well, thank you. Өте тамаша сұрақ болған екен. Құралай Мәңгедина, сізге көп рахмет. Осындай бір керемет тамаша диалог құрғандарыңызға. Маған ағылшынша сөйлескендеріңіз өте тамаша жағып жатыр. Енді сұрақ қойғанмен және жауабын естіп отырып, мен саламда болмасын, және менің көргенім болмасын, бұл жерде аударуға мен сөздік қорым жетпей қаласын өзіңіз. Жахан, your English is just perfect. Сізге рахмет, аудармасын жасап, не істегеніңіз маған көмектесіп, себебі бұл маған қиын соққасын аудармадым аудиторияға. Жоқ, сіз на английский, it's rather excellent. Thank you. Өте тамаша. Енді әріптестер, бізде жалпы мына тілдік бағытта сұрақтар туындап жатыр ғой. Бұл жерде тек шет тіл дегесін жерде бізде орыс тілі де бар,
өзіміздің жалпы ана тіліміз бар, бұларды оқытудағы әдістеме ортақ болады. Сондықтан да мен келесі сұрақтарды мысалы үшін орыс тілі кафедралары қойсаңыздар сіздер, сұрақтарыңыз болса, әріптестер, орыс тілі кафедрасы. Жақсы қойсаңыз болады. Here's the questions. Қойыңыз, қоя беріңіз. One more question for you. Glad to see you. Glad to see you too. How can the student Намира ханым, There's a feedback. Шолпан Еркебайының қасы жақын ба, сол жерде сұрақ қоя қойсаңыз. Жаңғырып тұр микрофон қосқан сайын. Поменяйте место. All right. Микрофон қосыңыз. From the English. Sorry, my name is Damira. Glad to see you here. I have one more question. My question, how can the students, not only students, but also teachers prepare themselves for IELTS exam at home? And how long does it take them? So can I Okay, answer? Mr. Neil has a lot of experiences about the IELTS online. So he Although can answer this has been very challenging to a lot of students. You see, the IELTS is, we are using here in Kazakhstan, the traditional one, the pen and paper test. Right? So that means you really need to be trained on how to manage your time by using the pen and paper module, okay? Although there are already in Almaty and Astana, they already offer now the computer-based IELTS, but the problem is that is not what we're preparing in the university. So I really have a problem with my students because I gave them time for 1 hour to answer this, but sometimes they exceed 2 hours, 3 hours. So there is no guarantee really. So I tried also using the Google form before and I set a timer for that one, but still they're extending their time. So it's really a headache on my part. And I think the best way to motivate them is just that they have to do it on their own, challenge themselves against the time, because it will be them and the British Council at the end of the day. So they really need to practice that one. So with regards to the preparation lessons, the materials are there, the discipline and the motivation should be coming from them. So I think that's the biggest factor in order for you to master or learn the IELTS. Okay, thank you. Егер де қалғандардың IELTS-тың сұрақтары қызықтыратын болса, сіздерге аударып берейін. Роджтың айтқаны, Нил бұндай сферада және IELTS жағынан өте үлкен өзінің тәжірибесі бар. Сондықтан Нилдің айтқаны, Қазақстанда қазіргі кезде біздер IELTS-қа дайындалу көп жағдайда компьютермен үйренген олар қолмен жазу және оқу жағына көп мәселелер туындайды студенттер арасында. Сондықтан әсіресе сонымен қатар уақыт жағынан олар көп студенттер байқамай қалады. Шын IELTS экзаменін тапсырған кезде, емтихан тапсырған кезде бәрі уақытпен жүреді. Сондықтан өзіне уақыт қойып, өзіне шарт қойып, өзіңді дайындап, солай істесе жақсы болады. Жақсы, рахмет. Кейбір нелер ойларын жоғалтып. Енді дұрыс, көп текст болған жерде кішкене ойлар болады, жоғалып кететін ойлар. Енді құрметті қонақтар, құрметті әріптестер, мына жерде бізге чатқа да тағы сұрақтар келіп түсіп жатыр екен. Қазақ тілі кафедрасынан дейді Алихан, шетелдік оқытушылар жергілікті халықтың, біздің халықтың тілін білмеу, бұл кісілерге мысалы үшін қиындық тудырмай ма? Мысалы үшін. Here is the question that comes from the audience, that especially from the Department of Kazakh Language, asking about
what you can say, what do you think about that? Some of the people that don't know their own native language. So how are you gonna challenge with this thing? What are you gonna do? And what do you think about this thing that some people don't know their native language and doesn't speak in their language, and what problems it leads to you? You mean because you have, sorry, you mean because you have two languages here in Kazakhstan, so Russian and Kazakh. There are Yes, some right. students, That's they are the- very fluent in Russian, but they couldn't speak in Kazakh. So actually that's a problem, because if you will have this communication and you have to communicate with them, for me, it's strange because I don't know how to express yourselves in your own local and language. So my advice would be, if there's a chance to study about the local language that you have, you should learn about it, and you have to know it, because that's your identity as a Kazakh. So it will establish you as a Kazakh person if you knew already your Kazakh language, right? So you have to embrace it as a part of your identity. I think that's the thing. You have to study and learn and practice on it too, just like in English. Менің студенттердің арасынан кездесіп жатқан студенттер бар. Кейбіреулері орысшада, орыс тілінде тез сөйлейді де, және қазақ тілінде мүлдем сөйлемейді кейбір уақыттарда. Осындай студенттермен бізде қиындықтар туа бастайды, және де себебі кейбір түсініктер оларда әртүрлі қалыптасқан. Егер оларда мүмкіндіктер болып жатса, қазақ тілін үйрену, өзінің тілін үйрену, онда оларға кеңесім курстарға барып, және де өзін үйретсін. Жақсы, Алихан, рахмет көп. Келесі енді құрметті әріптестер, біздерде ағылшын кафедрасы тек қана 4 мұғалім қатысып отыр екен. Басқаларымыз экрандарымызды қосып, кішкене егерде туындаған сұрақтарыңыз болатын болса, біздің мистер Нил мен мистер Роджаға сұрақтарыңыз қоюларыңызға болады. Көкейлеріңде жүрген сұрақтарыңыз болса. Енді орыс тіл кафедра, сіздерде сұрақтарыңыз бар ма жалпы? Бұл енді үлкен бір кездесу, мүмкіндік, поэтому осы мүмкіндікті пайдаланып сұрақтарыңызды қойып алсаңыз, бұл жақсы нәрсе. Here is the opportunities that we have here meeting ourselves, and most of the people asking you from the English teaching department, and also once as Mr. Akamarikush wants others to ask the questions their own, not related to the especially speaking languages and learning. So we're gonna wait the questions from other people. From the Okay. Right. Жақсы, енді жалғастырайық. Менің өзімнің жалпы сұрағым, бұл жерде қойылатын колледжіміздің оқытушылары қауымына тіл меңгеру бойынша өз әдіс тәсілдеріңізді айта өтсеңіздер, қандай біздің оқытушыларға, былай айтқанда, осы әдіс баланы оқытуда тиімді, немесе осы әдіс ол мысалы үшін үлкен бір білім алуда мысалы үшін жетістікке жеткізеді деген сияқты. Алихан, сұрақ түсінікті болды да? Would you like to share your methods and experience of learning languages, of course, with the teaching staff of our colleagues? For example, when you're gonna give your knowledge to the students, and the knowledge is gonna lead the student to have some achievement in the future. So what you can share and what you can say, would you like to share your ideas and experiences? Of course. Thanks. Okay. Now, I will share this based on the point that I have been an IELTS teacher. Mostly, I handle the IELTS preparation lessons in the university. And I encountered already a lot of advanced students. In terms of their level on English, it's really upper intermediate advanced.
But the problem is the confidence to speak, the confidence to converse in English fluently. That is the main problem that they have. They always stop and think of the next word, the next vocabulary. So I think if you are really aiming to test your skills through the IELTS or TOEFL perhaps, I think you really need to develop this confidence, because that is all it starts. Okay, if you are confident in speaking, in conversing, then I think that will lead you to fully show to the examiner that yes, I'm ready. So I think that's the only thing that I notice here, the lack of confidence to a lot of students. But in terms of grammar, it's excellent. It's just that building the confidence to use the language and practice the language. Осы Қазақстанда көптеген студенттердің арасында мәселелер ол деген өзіне сенімділікте пайда болады мәселелер. Себебі олар өздеріне сенімді емес, көптеген тілдердің грамматикаларын білуі және біліктілігі тіл туралы жақсы, бірақ деген өзіне сенімділігі, өздерін сөйлеп кетуге, жақсы тез сөйлеп кетуге өздерін ұстайды. Сол ең үлкен мәселе болып табылады осы кезде. Жақсы. Okay. Let me just give some points, because he's handling upper, advanced, and I'm handling beginner, elementary, and pre-intermediate. So this is quite challenging. Why? Because you have to start from the scratch, right? So the technique that I've been using is to show and act the action or the sentence and try them to imitate or say it in a sentence. So for example, I'm going to show the word and do it in action, and then I'll try them to do it on their own. The second thing is keep on practicing, because some of them, there are lack of confidence, yes, and they're still not doing the practicing. So sometimes when they go home, they left English at the classroom or in the Zoom, and then they continue speaking in Kazakh or in Russian, and then they forget the English. So practice. Бұл жерде айта кететінім, Нил айтып кеткендей, Нилдің саласы ол үлкен салаларға, үлкен уровеньдарға ағылшын тілінен бергендіктен, мен өзімнің ойымды айтып кетейін. Мен деген ағылшын тілінен ағылшын тілін оқып келе жатырған студенттерді дайындаймын, ағылшын тілін бастапқы этапты дайындаймын. Және де менің қолданатын тәсілдерім сабақтың үстінде ол студенттерге сөзді, сөйлемді айтқан жағдайда өзімнің қолыммен және де денемен қозғалып көрсету. Оларға бір сөзбен айтқанда түсіндірме, оларға көрсету. Оларға сөзбен айтқан жеткіліксіз, оларға көрсету, имитация жасау, сондаймен сондай тәсілдер жақсы жүзеге асады. Сондықтан студенттердің, көп студенттер бар, өздеріне сенімді, өздерінің біліктілігі бар, бірақ деген практика жетіспейді оларда. Оларда сөйлеу, адаммен сөйлесу, адаммен тіл қатынасы сондай. Олардың бір үлкен мәселесі сабақта ағылшын тілін оқиды да, үйіне барғаннан кейін олар қазақша, орысша сөйлеп кетеді. Сондықтан олар көптеген практиканы қосу керек. Хорошо. Алихан, өте керемет, жақсы. Мен жалпы ойыңызды түсіндім. Енді құрметті әріптестер, жалпы бұл жерде Жаһанша ақпарат алаңы болғандықтан өздеріңіздің сұрақтарыңызды еркін қоюларыңызға болады. Әріптестер, тағы да сұрақтарыңыз болса, жалпы бұндай кездесу енді бізде көп бола бермейді. Сондықтан да осы мүмкіндікті пайдаланып сұрақтарыңызды қойсаңыздар, мистер Нил мен мистер Роджаға. Әріптестер, мына жерде Айнгүл ханым, қойсаңыздар болады сұрақтарыңызды. Жалпы енді тіл оқытудағы әдістеме бізде де ортақ қой. Мысалы үшін кішкене бір айырмашылықтары болар, енді шет тілімен оқытуда, орыс тілін оқытуда, қазақ тілін оқытуда. Өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, енді ақпарат алаңы уақыттан бір-біріміздің
бұл кісілер өздерінің тәжірибесімен бөліскісі келеді. Сіздер де өз тәжірибелеріңізді айтып кетсеңіздер, бұл кісілерге де бір үлкен бір продуктивный болады деп ойлаймын. Good day, dear colleagues. My name is Aimgul. Good day, Hello, Neil, Aimgul. Rod. Nice Good to meet day. you. This meeting. Same. So welcome. You are welcome. And I want to ask you, do you ever heard before about our college? Have you College. ever heard about The college. Jahansa College? Yes. Okay. Have you ever heard about that? Yes. No, to be honest, I only heard or know about the college because of Alihan. And then I get interested, and then okay, that is also a higher pedagogical college, right? So you train also teachers to become educators, future educators. So because I didn't know that there was a college here that also is specific for pedagogical training. I was thinking that it's only in the university. So through Alihan, we get to know about the college also. Okay. Okay. Thank you. And what can you say about the distance learning in this coronavirus situation, especially in your country, especially in your job? What can you say about? All right. Now, taking into consideration that we are here and we are handling students from Kazakhstan, so I think the only challenge that we have is really those who are in the villages. Those in the city, we already have problems sometimes with the connection. How much more those who are in the villages, where sometimes even for WhatsApp communication, they couldn't even download the materials that we send. So it's really a big problem also. So in the Philippines, same problem, okay? Since everyone has not really prepared for this. So everyone works at home, and that creates huge traffic, internet traffic. And I think this becomes even more problematic for those who are really in the far-flung areas, those in remote areas in Kazakhstan. Yes, we have same problem. Yes, The same thing. Yes, Same situation. So thank you. We're on the same page in here. Yes. Жақсы, Қытай бір қысқаша біздерге түсіндіріп жіберсеңіздер, жалпы бұл сұрақ болды. Біздің колледжіміз туралы қайдан естідіңіз, бұрын білдіңіз бе бұл колледж туралы? Олар айтады, бұл колледж, Нейл мырза айтады, бұл колледжде біздер білген жоқпыз. Колледж, мен арқылы білген, және де біздер ойладық, педагогический колледж болғасын, ол университет болар бұл жерде, бірақ колледж туралы естімедік. Сондықтан, сол. Окей, жақсы, рахмет көп әріптестер. Өте тамаша диалог болды. Енді өздеріңіз білетіндей, жалпы. Можно вопрос? Ага, можно, конечно. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, какие составляющие, ну то есть из каких элементов складывается успешное изучение иностранного языка? Усердие и усердие. Алихан, translate. Можете сказать немного попонятнее, по простым вопросам? Что для того, чтобы успешно изучить иностранный язык, какие условия нужно соблюдать, по их мнению? What is the condition that we need to make to the students and the learners to make them process in learning language? What opportunities that we can make that for the students to learn a new language, or yes, of when course, they learn. Yes, when they learn. What conditions we can do, an opportunity is all right. Okay, so I think the best way to start with is to make an assessment,
because in the English language, same with other languages, I think you need to determine first what is really your level. Because as like, for example, I have a lot of students who wants to join, most of them want to join the IELTS preparation. But upon checking, upon assessing, the level is elementary, pre-intermediate, and I don't really recommend them to continue learning IELTS because this is already application of grammar, vocabulary, and all the 4 skills. And if you don't have this basic foundation, it would be very difficult for you to catch up with IELTS. And IELTS is not about giving you consideration that, you are beginner, I will give you IELTS for beginners. There's no such thing as that. So you need to check first your level and then work from that. If you are beginner, then work to improve your skills until such time you are ready for higher level. I think that's the idea. Для того, чтобы начать изучать английский язык и любые другие языки, мы должны знать свой уровень и найти себе наставника, учителя или профессора, который может знать твой уровень и твои ошибки, будет исправлять со временем, и будет знать со временем твои ошибки, и тогда и исправлять со временем те же, а не самому начать для начала, потому что со временем вы запутаетесь, вы должны для начала узнать свой уровень языка, как хорошо вы знаете, на каком уровне вы стоите на данный момент, и начать с этого. Жақсы, көп рахмет, Нина Николаевна, сұрағыңызға өте тамаша. Енді әріптестер, жалпы сұрақтарыңыз жоқ болса, біздер бүгінгі уақыттың тығыздығына байланысты біздер мистер Нил мен мистер Роджиға көп рахмет айтамыз. Енді бізде сұрақ қалмаған сияқты. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Соңғы рет сұрайын, сіздердің сұрақтарыңыз болса. Неше минут қалды бізде? Бізде былай уақыт баруым бар, егер де просто бұл кісілердің уақыттары тығыз болмаса деп атқанмын. Қоя берсеңіз болады, құралаймын деймін да. Ақан Маликович, бұл кісілердің сабақтары бар сияқты. Asking about your time, how it's going to be the last this meeting. Would you like to stay here for a while you're continuing with the conference? Yes, okay. We have any time. Yeah, but I have to go. Okay, I need to prepare for my next lesson also. We have next lesson. Ақан Маликович, рахмет айтуға бола ма бұл кісілерге? Айтсаңыз, конечно. Okay. Yeah, in as much as we want to continue joining with you, but unfortunately we also have our work. Yes, we see. Well, Hello, Mr. Neil, Roj. I'm very pleased to meet you. My name is Rustam. In 2017, I spent 2 months studying in Glasgow, Scotland, in the UK. I wish you all the best. Thank you for your interview. Thank you very much also for having us here, and I hope you get a bit of us, our experience, our insights, and thank you also for the sharing. және де Ақан Маликовичке, Алихан Андреевичке рахмет айтамын осы интервью болғанына. Жақсы, рахмет. Thank you, everybody. Thank you so much. Goodbye, everyone. Have a nice day. See you soon. Thank you. See you soon. Bye-bye. Аяқтап жіберейін енді. Bye. Ақан Маликович, бізді неге бұрынғы оқыған кездегі жерге алып барған сияқтысыз бар ғой. Тілді де ұмытып қалуға алыппыз ғой бәрімізде. Құралай аман келдейіне зәуре шаман қосына бірге үшеуміз барып едік қой. Есіңізде ме? Бәрекелді. Так, әріптестермен жалпы енді рахмет, Рустам Сатқабич, өте сұрағыңыз орынды болды, керемет. Сізде де тілдік фундамент бар екен. Сондықтан да енді бүгінгі мистер Нил мен мистер Роджды көп рахмет айтып, өздерінің осылай алтын уақыттарын бөліп, бізбен сұхбат бергеніне рахмет айтамыз. Колледждің атынан рахмет айтам. Алиханға рахмет, бұл жерде осы керемет конференцияны
осы үш тілге даже переводтап біздерге түсінікті қылып беріп отқанына Алихан саған рахмет. Мына жерде әріптестерім ағылшын тіл кафедрасы, орыс тіл кафедрасы да өздерінің белсенділіктерін көрсетті. Қазақ тіл кафедрасы да белсенділіктерін көрсетті. Жақсы. Алихан жайлап транслейт жасап жіберсең. Thank you so much for your time, value, and for this interview that we have you here. We are really glad and innovated in the development of education and share the experience, of course. And we wish good luck for you and by the name of the college and the staff that working here also. And thank you for your time also. Thank you very much. Ahmed, спасибо. Жақсы, жақсы. Рахмет әріптестер көп-көп. Мистер Лил, мистер Роз, рахмет көп-көп сіздерге. Бүгінгі конференциямыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға, сұрақтар қойғандарыңызға, осы конференцияның жақсы өтуіне себеп болғандарыңызға көп-көп рахмет. Жаһанша ақпарат алаңының екінші шақырылымы осымен аяқталды. Thank you very much. Thank you, Alexander. Thank you. Goodbye. And have a great rest of your day. Alexander, it's a really good job. You good boy. Wow. Yeah, I'm nice. just trying to do my best. Anyway, Wow. Thanks. Good job. Great, Good job. great. Good job. By the support of my Thank you, our professors. colleagues. Okay, thank you, everyone. you. Goodbye. Goodbye. Enjoy the rest of your Bye. day. Enjoy Bye. your Goodbye.